Hi, good morning. Okay, so network problem ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? സ്ക്രോഡിഞ്ചസ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. That means in our previous class we discussed about Schrodinger's time dependent equation. What does this equation tell us about the property or the characteristics of a particle which undergoing motion? I mean a quantum particle, a particle which is behaving like both wave and particle, or the particle which shows dual behavior. It give attention to this equation. The equation ശരിക്കും നോക്കിക്കേ, മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഐ എച്ച് കട്ട് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ഡി. Really, Schrodinger's time dependent equation, it shows the variation of our wave function with respect to spatial coordinates. That means if it is represented in three-dimensional, if in three-dimensional coordinates, or if our particles moves in three dimensions, say in our coordinates x y z coordinates, it means del square. That means for this dou square psi by dou x square, if we apply this operator, this means dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square. So if the particle is moving in three-dimensional coordinates, the Schrodinger's equation tells us the variation, or the what is the variation in behavior of the wave function, and it is related to the variation of wave function with respect to time. So we can say the Schrodinger's time dependent equation tells us how a quantum particle or a matter wave changes according to time, and what is its relation to the spatial coordinates. Okay, and what is the use of this Schrodinger's time dependent equation? നമുക്ക് ഈ Schrodinger time dependent equation കൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം? We know in classical mechanics, using Newton's second law, that means F equal to ma, we have so many uses here. If we get a system of particles, what we do? നമുക്കിപ്പം ഒരു system of particles നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. 1 2 3 4 something, we have a system of particles. To tell the future of this system, or tell what will happen to each of the particle in this system after some time t, what we will do? We will apply our Newton's second law for in each case of the particle. അതായത് നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തരുവാണ്. നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഫ്യൂച്ചർ കാണണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ടി കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് എന്ത് പറ്റും എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും എഫ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യും. സിമിലർലി ഫോർ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ്, വാട്ട് ഈസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എ ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് എ മാറ്റർ വേവ്സ്? ഒന്നിലധികം ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം. വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ്? സേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. We have hydrogen atom, we have a central proton, and an electron is, according to Bohr model, an electron is revolving around it. So it can be said as a system of matter waves or quantum particles, or it can be called as a system of quantum system. Okay, now we can solve the properties of the system, or we can resolve the behavior of this whole system, or how the wave function of particle changes with respect to spatial coordinates, or how the wave function. What is wave function? Wave function means all the wave function represent all the properties, that means momentum, energy, and all the properties of this system, or a single quantum particle. So with help of a with help of Schrodinger's time dependent equation, we can predict the future of a quantum particle or a system of quantum particles. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണോ പ്രോട്ടോണോ തന്നാൽ അതിന്റെ സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, കൂടാതെ അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി ക്യാൻ പ്രഡിക്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ആറ്റം ആണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൽ എന്താ? പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ, ഇലക്ട്രോൺ. അതിന്റെയൊക്കെ സൈസും മാസൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് everything in an atom shows dual behavior or quantum effect. That means we can call an atom as a system of we can call that a quantum system. So we can solve our Schrodinger's equation for each case. ഏതൊരു
സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫോർ ആഫ്റ്റർ സോൾവിങ് ദാറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ? ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്ക്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് psi. ഈ നോക്ക്, ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ psi ആണ്. വാട്ട് ഈസ് psi? Psi is the wave function. And if we get the wave function of a system or a wave function of a particle, that means we can reduce all the properties of the system using wave function or appropriate operators. Okay, so this is the use of Schrodinger's equation, and Schrodinger's equation is very important, which has been Newton's second law in classical mechanics. And more reducing this equation, we can write a Hamiltonian operator. This is the Hamiltonian operator over psi. Our wave function gives energy over psi. That means energy E is the eigenvalue of Hamiltonian operator over the eigenfunction psi. Okay, എന്താണ് eigen value, eigen function ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. സോ സിംപ്ലി നമുക്ക് സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. Hamiltonian operator, some wave function of a particle psi, gives the energy of that system at that time instant E. Okay, so അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ derive ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് അവർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി മോഷൻ ഓഫ് അവർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം. ബട്ട് next we are going to derive Schrodinger's time independent equation. It discusses about the properties of a quantum system or a quantum particle at some instant t. അതായത് നമ്മൾ ടൈമിനെ മാറ്റുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, വാട്ട് ആർ ദി relation between the spatial coordinates and other energy terms for a quantum system. അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഓക്കെ, സോ അതിനു മുമ്പ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് 1 മുതൽ പറഞ്ഞു, നമ്പർ പറഞ്ഞു. 1, 2 absent, 2, 3, 4, 5, 6 absent, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 absent, 18, 19 absent, 20, 21 absent, 22 absent, 22, 23, 24 absent, 25, 26, 27, 28 absent, 29, 31, 32, 33 absent, 4, 35, 36, 38, 39 absent, 40, 41 absent, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, okay, 54, 55, 56, 57,
58. 59. 60. 61 absent. 62. 63. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ദി സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഇക്വേഷൻ, സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് സിമിലർ assumptions that we take in our first derivation. ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷൻ എടുത്ത പോലെ സിമിലർ അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കേസിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ? സോ assume a particle or a quantum particle which shows dual behavior, both particle behavior and wave behavior. Then if that particle is moving through a potential V, then what is the total energy of that particle? We know the total energy of that particle is given by E is equal to the kinetic energy plus potential energy. What is kinetic energy? E is equal to, we know the expression for kinetic energy is half mv square, where m is the mass of that particle and v is the velocity of that particle plus the potential energy v, or we can write that as what is half mv square. We know the kinetic energy can also be expressed as p square by 2m plus v. That means now we get that the energy of a particle which moves through a potential v with a velocity v is given by, or with the momentum p is given by, E is equal to p square by 2m plus v. അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ, മൊമെന്റം പി ഉള്ള ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളൊരു മാറ്റർ വേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡിൽ കൂടി, ഒരു സ്പേസിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്നു, സേ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ? ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ്? E is equal to p square by 2m plus v. This has no quantum mechanical ideologies. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഇല്ല. അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സം ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. Now we can, from this expression we can write p square by 2m is equal to E minus v, or p square equal to 2m into E minus v. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്. ടേക്ക് ദ വി ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ പി സ്ക്വയർ ബൈ 2m is equal to E minus v, or p square equal to 2m into E minus v, or we can write p is equal to root of 2m into E minus v. അത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വിയിലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി? E is equal to kinetic energy plus potential energy, that is equal to half mv square plus, if v is the potential energy, then we can call it half mv square plus v, that is equal to p square by 2m plus v. What is p? P is the momentum of that particle. Then we can write p square by 2m is equal to E minus v, or p square is equal to 2m into E minus v. That means we are rearranging this equation, or at last we get an expression for p is equal to root of 2m into E minus v. What is E? E is the energy of that particle, v is the potential energy of that particle, E is the total energy. Okay, now equation അവിടെ വെക്കുക. Let this equation be called equation 1. Now we are assuming that the wave function of our particle, or the wave corresponding to our particle, has a form of a plane progressive wave. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡുവൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, അതിന്റെ ഒരു വേവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും. Now we assume that the matter wave corresponding to this matter or particle, it can be assumed as a plane wave. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ എടുത്ത പോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക. Now what is the wave equation? If we consider our matter wave as a plane wave, what is an equation? We know the equation for a wave equation for a plane progressive wave can be written as dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Or simplifying this equation, we can write del square of psi, which is the Laplacian operator. That means del square psi equal to 1 by u square into dou square psi by dou t square.
This can be called as equation 1. നമ്മൾ ആദ്യം മൊമെന്റത്തിന് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റത്തിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്തി. Now put that equation there. Let that equation be equation 1. Now we assume that our particle or the wave corresponding to our particle, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ according to de Broglie's hypothesis. Let that wave is in form of a plane progressive wave. Like it is the same assumption we taken in our derivation of the Schrodinger's time dependent equation. Now also we take that we assuming that consider our matter wave has a form of plane progressive wave. Then what is the wave equation corresponding to a plane wave? It is given by this dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Or simplifying, what is this dou square by dou square by dou x square dou square by dou y square? It is the Laplacian operator or del square. We can call this whole operator as del square over psi. That means del square equal to dou square by dou x square plus dou square by dou y square. So this is the Laplacian operator. We can call this operator as this. So this equation can be simplified as del square psi equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Now what is the u? We know നമ്മളെ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് വേവിന്റെ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ. സോ വി നോ വാട്ട് ഈസ് ദ യു. സോ നമ്മൾ വേവ് ഇക്വേഷനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ സ്ട്രിങ്ങിലെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സോ വാട്ട് ഈസ് യു? യു ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ്. Use the velocity of wave. Now what is the solution of this equation? We also derived a solution for 3-dimensional wave equation. 1-dimensional wave equation solution നിങ്ങൾ already derive ചെയ്തിരിക്കും. Similarly, we can also find a solution for 3-dimensional wave equation as psi equal to some psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. Okay, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേവ് എന്ന പാർട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് in that part we derived 1-dimensional wave equation. So corresponding that we can also write 3-dimensional wave equation as del square psi equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Okay. What is the solution of this 3-dimensional wave equation? Using differentiation by parts, we derived that the solution of this differential equation can be represented as psi. Psi means psi of xt. It is a variable equal to psi 0. It is we can call that amplitude, or it is a constant psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. So don't bother about what is k r. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ്. അതായത് xi plus yj plus some zk ആണ്. R, it is position vector. So ഈ k dot r എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ബോധർ ആവണ്ട, അത് ഇതിനെ ബാധിക്കൂല. Okay. Now look at this expression. We have psi equal to psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. Now we want to do is just partial differentiate our expression for psi with respect to t 2 times. That means dou square psi by dou t square. What we will get? Okay, dou square psi by dou t square. Just initially differentiate this expression with respect to time. Okay, that means we have minus omega square psi. How do we will get this expression? അതായത് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ മാറ്റർ വേവ് ഒരു പ്ലെയിൻ പ്രോഗ്രസീവ് വേവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വേവ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി. വേവ് ഇക്വേഷൻ 3-dimensional വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയത്. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ? സോ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് psi equal to psi 0 e raised to k dot r minus omega t എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും. Now നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ട്വൈസ്, അതായത് 2 പ്രാവശ്യം. ഓക്കെ, after differentiating our wave function psi with respect to t twice or 2 times, we will get minus omega square psi. So അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? So we can show that. What is dou psi by dou t? It is psi 0 e raised to I some k dot r minus omega t into, now partial differentiate with respect to expression inside our exponential term. That means into minus I omega t, because there is I here and sorry, there is okay. So into minus I omega, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സൈനെ പാർഷ്യൽ ടി വെച്ച് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം psi 0 വരും,
ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ഡോട്ട് ആർ മൈനസ് ഒമേഗ ടി വരും. സോ ടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആകെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ടി വി ഗെറ്റ് മൈനസ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള ഐ. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ഐ ഒമേഗ. Similarly, second order partial differentiation, the dou square psi by dot t square equal to, similarly we get psi 0. So that means differentiating this expression with respect to t. So dou psi 0 e raised to I k dot r minus omega t into, again the here we have minus I omega, again we have minus I omega because ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ടി വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. സോ ഇഫ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ, എഗെയിൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി. അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും കൂടി ടി വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, നമുക്ക് ഇൻറ്റു ഒരു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ കൂടി കിട്ടും. കാരണം ടിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആകെയുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ടി ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. Or what is this psi 0 e raised to I k dot r minus omega t? It is the same psi. So we can write psi into minus I omega into minus I omega square. That is equal to minus into minus, we have positive, and I into I. What is I square? I square equal to minus 1. So we get minus omega square. This is the same equation we have derived here. So that means partial differentiating our expression for wave function psi. So ഇവിടെ ഇത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. psi എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് അവർ വേവ് ആണ് ഇവിടെ. So partial differentiating with respect to t, that means 2 times we will get, right? We will get dou square psi by dou t square equal to minus omega square psi. Now just substitute the expression for dou square psi by dou t square in the wave equation. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വേവ് ഇക്വേഷനിൽ അത് റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. That means del square psi equal to 1 by u square into dou square psi by dou t square അല്ലേ സാധാരണ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അതിന് പകരം into minus omega square psi. Or we can write this equation as, now we can write our wave equation as del square psi equal to minus of omega square by u square into psi. Okay, now what is this omega square by u square? What is omega? Omega, we know what is omega is the angular frequency, and how it is related to the frequency of wave mu. We can say that omega equal to 2 pi mu. That means the angular frequency of a wave is related to the frequency of wave as omega equal to 2 pi mu. So we can write omega in the place of omega square, we can write 2 pi mu square. Omega square സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 2 pi mu square എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Similarly, for the velocity of wave, we can write as mu into lambda. We know what is the velocity of wave. If a wave have velocity u and it have a wavelength lambda and frequency mu, we can say that the velocity of wave is given by lambda into mu. ഇതും വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ, വേവിന്റെ പാർട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ ഓർമ്മയുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. വാട്ട് ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി u? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu lambda. Mu is the frequency of wave and lambda is the wavelength of that corresponding plane wave we are taking. So our omega square by u square now become 4 pi square by lambda square. Okay, എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ 2 pi square എന്ന് പറയുന്നത് 4 pi square ആയി. Here we have mu square കട്ട് ചെയ്തു. Now in denominator we only have a lambda square. So our omega square by u square becomes 4 pi square by lambda square. Or we can write our wave equation now. We can write this equation as del square psi is equal to minus 4 pi square lambda square into psi. Or we can write our equation as del square psi plus 4 pi square by lambda square psi equal to 0. Okay. Okay, so
ഇതുവരെ ചെയ്തത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, അതായത് ക്വാണ്ടം ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന, ഡ്യുവൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ടേക്ക് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ എ quantum particle. Then what is the total energy of that particle? Kinetic energy plus potential energy. Then using that expression we derived a expression for momentum. After that we assumed that similarly in the case of first derivation, we assumed that consider our matter wave as a form of plane progressive wave. Similarly, we also said that consider our matter wave or the wave property of our corresponding wave property of each particle can be represented as a plane wave. Then what is the equation for a plane wave? Three-dimensionally, plane wave equation can be del square psi equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Okay. Now we know the solution for three-dimensional wave equation. So we write the solution for three-dimensional wave equation as psi equal to psi 0 e raised to I k dot r minus omega t. Now partial differentiating this expression, that means the solution of our wave equation with respect to t, 2 times we will get dou square psi by dou t square equal to minus omega square psi. Now what is minus omega square? Now resubstituting this equation to our original wave equation, what do we will get? Now we will get del square psi equal to minus omega square by u square psi. So taking what is omega square by u square? Omega is the root 2. Omega is equal to 2 pi mu, and the velocity of wave is mu into lambda, where mu is the frequency, lambda is the wavelength of wave. Then we can write omega square by u square equal to 4 pi square by lambda square. Now resubstituting back to our wave equation, we got del square psi by 4 pi square lambda square psi equal to 0. Okay, so let this equation be some equation 4. So ഈ equation നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ വെക്കുക. Now we are going to take the de Broglie's wave concept. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അനലോഗായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ? Total energy of particle can be derived using classical mechanics. Then we assumed that our matter wave corresponds to a plane wave. Okay, plane wave equation is also an equation in the classical mechanics. So ഇതുവരെ പറഞ്ഞെല്ലാം classical mechanicsനോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. Now we are introducing or we are injecting ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻസ് ഫോട്ടോൺ എനർജി ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഹൈപ്പോത്തീസിസും ഇക്വേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക്, അതായത് ഡെറിവേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിമിലർലി നൗ വി take de Broglie's hypothesis. What is de Broglie's hypothesis? De Broglie's hypothesis says, or de Broglie's wave concept says, that wavelength of a particle which have a momentum p is given by lambda is equal to h by p, or lambda is equal to h by root 2m e minus v. So this is the expression we derived first. Total energy of a particle, potential v, okay, potential energy v ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത എക്സ്പ്രഷൻ ഓർമ്മയില്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മൊമെന്റം p? Okay, now look here. So ആദ്യം നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്തത്. So this is equation number 1. Using the total energy of equation, we derived an expression for momentum in the terms of total energy E and potential energy V. Now substitute this expression for P in our de Broglie's wave concept. That means de Broglie's wave concept says that for a particle with momentum P, the wavelength of wave associated with it is given by lambda is equal to h by p, or lambda is equal to 2m by h by root 2m into e minus v, or we can say lambda square is given by h square by 2m into e minus v. Okay, the lambda എന്ന് പറയുന്നത് h by root 2m e minus v ആണെങ്കിൽ what is lambda square? Lambda square is equal to just square this expression. That means lambda square equal to h square by 2m e minus v. Let's take this equation as equation 5. Then substitute this expression for lambda square into our wave equation. നമ്മൾ നേരത്തെ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ എത്തിയില്ലേ? വി ഗെറ്റ് എ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഇക്വേഷൻ 4. Now substitute this expression for lambda square in this our wave equation. And this is the turning point where we are applying quantum concept
ഫോർ എ വേവ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇതൊരു പ്ലെയിൻ വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ അതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലാംഡ, ഈ അടിയിലത്തെ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്താണ്? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഡി ബ്രോഗ്ലിസ് വേവ് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ now it becomes a wave, or now it becomes an equation representing a quantum particle. Okay, so substitute this for lambda square. That means that equation becomes del square psi plus 4 pi square by h square. Okay, 4 pi by h square into 2m e minus v into psi equal to 0. അതായത് ഈ ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലെ ലാംഡ സ്ക്വയറിന് വരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ? വി ഹാവ് h square in denominator and also by here we have 2m e minus v in the denominator of denominator. That means it is going to numerator. That means 4 pi square into 2m into e minus v. We have the h square in denominator. So our wave equation now becomes what? It becomes an expression representing a particle which undergoing a motion with energy E and a potential energy V. Okay. So this expression can be reduced as del square psi. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി അതിനെ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. del square psi plus now 4 pi square into 2m multiply with this 2m inside this bracket. ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള 2m ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So that becomes 8 pi square into m by h square into e minus v into psi equal to 0. Okay, similarly, now we can also reduce this equation by, that means just give attention to this expression. That means 8 pi square m by h square. We can write this as 4 pi, sorry, okay, we can write this 2 pi whole square. That means 4 pi square m by h square. We have 2 into 2 pi square into m by h square, or we can write this as 2m by h by 2 pi whole square. That is equal to 2m by h cut square. അതായത് 8 pi square m by h square നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് 2 pi square into 2 എന്ന് എഴുതി. അതായത് 2 pi square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 pi square into 2, that gives 8 pi square. Now take this 2 pi square into denominator. That means 2m by h by 2 pi whole square. What is h by 2 pi? We know h by 2 pi is h cut, or the reduced Planck's constant. So we can write our 8 pi square m by h square as 2m by h cut square. So we can write our equation as del square psi plus 2m by h square h cut square into e minus v into psi equal to 0. And this is the Schrodinger's time independent equation. Schrodinger's time independent equation. Okay. So നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ഇനി അത് ചെയ്യാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കൺസ്യൂം ദാറ്റ് ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രീ ഫീൽഡ്, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ v ഈക്വൽ ടു 0 ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡിലെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? What happen is our v become equal to 0, our potential energy is equal to 0. That means our Schrodinger's equation can again simplified as root 2me by h cut square. That means v equal to 0 for a particle moving in a potential free region. So we can write del square psi plus 2me by h cut square psi equal to 0. This is for a free particle. Okay. So നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത Schrodinger's time independent wave equation. So what is the main ingredients of these derivations? Okay. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ, നമ്മളൊരു ഫിസിക്സ് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ്. സോ വി ഹാവ് സോ മെനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് it is a simple derivation. അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. വാട്ട് വി ഡു ഇനീഷ്യലി വി സേ ദാറ്റ് ഇഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ a particle which shows dual behavior is moving through a potential field V.
then what is the total energy of a particle? The total energy of particle is the sum of the kinetic and potential energies. That is given as energy is equal to p square by 2m plus v. From this expression, we reduced an expression for momentum p in terms of energy E and potential energy V, where m is the mass of the particles which we are analyzing. Okay, now put this equation as 1. That means this expression for momentum. Now we are assuming that our matter wave, that means the particles, there is a wave behavior of the particle we are studying, and that wave behavior can be compared to, or assume such a wave behavior can be compared to a plane wave. Then what is the plane wave equation, or what is the wave equation in 3-dimensional? We already know from classical mechanics or from our previous modules. Our wave equation is given by this: dou square by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square equal to 1 by u square dou square psi by dou t square, where u is the velocity of wave. Or simplifying, we can write del square psi equal to 1 by u square dou square psi by dou t square. Okay, that is the wave equation corresponding to a plane wave moving in 3-dimensional and also in the course of time. Then what is the solution of such a wave? We also learned in our previous module, which says about waves, that solution of 3-dimensional wave equation is given by psi equal to psi 0 some e raised to I k dot r minus omega t. We only give attention to this minus omega t because k dot r has no dependence in our remaining derivation. Okay, തുടർന്ന് വരുന്ന ഡെറിവേഷനിലൊന്നും ഈ കെ ഡോട്ട് ആറിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഗൈഡിൽ ആ കെ ഡോട്ട് ആർ എന്നുള്ള സംഭവം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് psi 0 e raised to I omega t എന്ന് കൊടുത്തുള്ളൂ. Now partial differentiating our expression for psi, or say it is wave function with respect to time, 2 times. What we will get? We will get minus omega square into psi. We know how we differentiated this expression. That means we know the expression for this psi. Now differentiate with respect to time 2 times. Then we will get psi into minus omega square, or minus omega square psi. Now substitute this expression for dou square psi by dou t square in our മെയിൻ വേവ് ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വേവ് ഇക്വേഷൻ തിരിച്ചുകൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദെൻ അവർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് del square psi equal to minus omega square by u square into psi. Then what is omega square by u square? We know omega is the angular frequency and it is related to frequency as 2 pi mu, and u is the velocity of wave. It is related to frequency and wavelength as mu lambda. Now reducing this expression, we get omega square by u square equal to 4 pi square lambda square. Again resubstitute in our wave equation, and we will get that now we reduced our wave equation into form del square psi plus 4 pi square lambda square psi equal to 0. Now this equation represents a wave with some wavelength lambda. ഇപ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന wavelength lambda ഉള്ള ഒരു വേവിനെയാണ്. Then we introduce de Broglie's wave concept, that the lambda or the wavelength of such a wave with momentum p is given by h by p. Take the expression for momentum from our first assumption, or what is the total energy of particle. Now we get the expression for lambda square, substitute in our wave equation. Now we get an expression called del square psi by 2m by h cut square e minus v psi equal to 0, and it is called Schrodinger's time independent equation. And what this equation says is, this equation says what the change in energy and the change in total energy and the potential energy of this particle we are analyzing when corresponding to the change in spatial coordinates. അതായത് ഈ സ്പേസിലൂടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജിയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർ ടു സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ്, we can also derive expression for psi. അതായത് നമ്മൾ സ്ക്രോഡിഞ്ചറിന്റെ ടൈം ഡിപെൻഡന്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും സ്ക്രോഡിഞ്ചറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമിലർ ടു ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ. സോ using applying this expression, we can derive an expression for wave function of a particle. So if we get wave function of a particle, we can say what are the properties of particles at that instant t. എല്ലാത്തിന്റെ ഉപയോഗം അവസാനം സ്ക്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വേഷന്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം ഇതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനം psi വേവ് ഫംഗ്ഷന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ഓൾ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫ്രം ദാറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ,
ഓക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ? Okay, so thank you.